Hello, everybody. Welcome to the post-match press conference with Afghanistan. We have Rashid Khan with us. I'd just like to make a reminder for everyone on Zoom to please keep yourself on mute. If you'd like to ask a question, then please raise your hand. As previously mentioned, if we could please keep questions related to cricket only. I will now hand over to Afghanistan's cricket spokesperson, Farid Hotak. ډیره زیاته مننه په نننۍ خبري کانفرنس کې زموږ سره د افغانستان نوموتی ستوری ښاغلی راشد خان ده چې دوی ته ښه راغلاست وایي کانفرنس کې ډیره زیاته مننه مړی بیا هم لکه څنګه چې دوی یادونه وکوله ستاسو ټولو څخه هیله ده چې د لوبې په اړه پوښتنه وکړئ او هیله ده چې د سیاسي پوښتنو څخه ډډه وکړئ. We'll start with questions in English first, and then we'll move to Pashto. Any English questions in the room? Assalamu alaikum Rashid bhai, Shakir Abbasi from Islamabad. I want to ask you, what was your game plan? Win the toss and bowling first. What was the target to restrict India in your mind, and कहाँ पर आप नाकाम हुए? वालेकुम सलाम. जी बिल्कुल, looking to the wicket ऐसा लग रहा था कि it's a kind of wicket where you can chase 170 180, but that extra 30 runs, it's always like a good side. Like in India, they have a deep batting lineup, so they tried, to use that last 3-4 hours, with which they took the total to 210. But I think that was a kind of mindset as well as a players that they already Indian team, they struggled in the first two games in the batting department. So we as a team tried to just attack on that and that department which they struggled. And if we got a success, we can be on a winning side. So they played a good cricket and they just took the target to 210, which was on this wicket a bit much, like 20-25 runs. But credit goes to them. Hi Rashid. After you guys lost early wickets, it was always difficult to play catch up. So with the New Zealand game also being very important from a net run rate point of view, did you have to sort of change your approach and sort of protect your net run rate after the early wickets? Definitely, that's the kind of thing we had in the mind after losing few wickets. As a team, we planned to go there and score as many runs as possible, just to focus more on the run rate. And that might play a main role in the last game when we're playing against New Zealand. That could be a big difference at the end. So the message was clear. Like, just go play a smart cricket and play 20 overs and get as many as possible. So that was the kind of mindset of the players. Can hear you. Hi Rashid, Shubhayan Chakravarti from TV9. Rashid, just wanted to know that you generally don't concede that many runs in T20 cricket. You conceded at a economy rate of 9 today. So what do you feel was different today? Was it the Indian batters' intent, or there was something wrong with the pitch or the conditions today? I think only 2 ball difference in a whole spell. One, he played a good shot, and one, I bowled a bad ball. Those 2 sixes, otherwise my economy would have been 6, 5.5. So that was, I think, a difference. But looking to the wicket, it was pretty hard for the spinner. It wasn't, you don't get that kind of wicket here in this condition. But it wasn't that much spinning. But still, you have to use your experience. And as they had a very good start at the beginning, openers had a good start. So it's always very tough as a spinner when openers are still there. You're bowling in the middle order, and then you see the top order over there. So I think main difference was a couple of balls. Those 2 sixes. Rashid, do you think that a bit of sheer pressure of expectation, or it was sheer batting power that took the game away from you? I don't think so. There is a kind of pressure on us expectation-wise. We know our skills, but it's all about playing against those big teams. It takes time. We have to play with them more in a year in order to get used to with them, understand them, their weakness, strong point. Then you work on your areas where you can, come back stronger. So I think as a team, we hardly get that opportunity to play with them against India, any other good side. We don't get that opportunity. We only play with them in the World Cup. So as a team, you have that kind of big team pressure when you playing with playing all around the world in the leagues with them, and we used to with them. But
still then the rest of the players, they need that kind of believe in themselves that we can deliver against the big side as well. But it's just a kind of that belief. Once it comes, I think we can beat any side in a day. But that will come when we play more cricket with those teams. Hi, Rashid. Just want to clarify two things. So, one, you guys decided to chase because you generally prefer defending totals, but keeping the vulnerability of India's previous matches, setting batting order. Do you think that that is one thing, and another is how much of Mujib's missing out has been a factor for you guys? Definitely, that was a kind of that was a kind of idea behind that taking bowling first, just to the kind of pressure the batting unit they had. We just try to use that, but they are the professional side, and they didn't let us to get into the game. They started pretty well and they finished up very well. So once you get the control of the team, like in India, it's pretty hard to get them less than like 200. But yeah, as a team, we try our best, and according to Mujib, I think as we don't have any like clarity about him, what's how he is in, but we hope that he is fit enough for the next game. As a player, you don't know about the proper what's going to happen in the next couple of days. He had a full rest since he got injured. He bowled a couple of balls, but I can't say anything at the moment. Could be very bad, could be very good as well. So let's see what's going to happen in the next couple of days, and then we're going to decide. Rashid, Afghanistan have played at all three venues this tournament. So can you just tell us the challenges and the adjustments that are required for every venue? Definitely, it's pretty hard. Just everything totally changes when the venue changes. When you go to Sharjah, totally different wicket. Dubai, different in Abu Dhabi. But I think as a professional player, you have to adjust yourself. We played enough cricket in this situation, in these conditions, and we know what will be the reaction of the Sharjah wicket, what will be the reaction of the rest of the wicket. So we already have that kind of mentality, and mentally we are ready for that. So as a professional player, you shouldn't be making those kind of excuses that this wicket is not as good for the batting or bowling, but still you have to stand up and deliver for the team. So yeah, there is a difference, but you still need to adjust yourself and play a professional cricket. Great, thank you. Two more English questions before moving to Pashto on Zoom. Shaban Madan, followed by Mohammed Adres. Yeah. Hi, Rashid. So my question is being to you that after the performance of today, will pay anything to the momentum of the Afghanistan team for the upcoming matches? Like will it shift any kind of momentum, like the way you are playing together? I don't think so. It's gonna make big difference to us as a team. We know India is one of the best teams, but still, the preparations remain the same, the mindset remains the same, and we know the process. As long we keep the process simple, we know which process we come up with against any side. So we will just try our best as a team to keep the same process, come against India, New Zealand in the next game, and play with a fresh mind. That could be quarterfinal for us as well. If we win, we have a good run rate, so we could be the team to be in the semi-final. So no pressure, you just need to go there, enjoy your skills, enjoy your cricket, and as long you are enjoying, I think there is more chances you could perform. Thank you, Rashid. Hi, Rashid. Adris Malik from Crackline. In this tournament, Afghanistan displays very nice, especially credit goes to you and Dhabi. And what do you think? There are some senior players like Asar Khan announced their retirement. Is there any impact on the team? And what's your morale for the next match against New Zealand? Morale is high. I think it can be done with one game. We know our skills, we know our talent, and we have enough experienced players in the side who have played many T20 World Cups for Afghanistan, and we're gonna use that. Yeah, definitely. Asghar retirement was a very shock for everyone, as a player, for me as well. Someone who led the team 5-6 years. He did really well in that era, and he took the team to a very good position. But still, we have that side, we have that ability, we have those skills and talent
which can replace them. It might take a little bit time, but still we have, those players who can replace that spot, and the morale will be high against New Zealand. As I said before, that will be a kind of quarterfinal for us, and nothing to change. Express the skills, enjoy the cricket, and keep smiling in the center. Thank you very much. Am I done? طيب صاحب Local अच्छे local. طيب صاحب مهرباني خوشحال طيب سلامونه راشد خان په لوبه کې خو ګټل او بایلل دواړه شته خو د نن لوبې کمزوري تر ډیره چې کتل کېدل بولینګ کې لږ کمزوري وه دلته ډېر چانس نبي او کریم جنت ته ورنه کول سو دواړو یو اور وکړ نظر نور بالرانو ته دوی ښه هم وو ولې چانس دوی ته ورنه کول سو چې دوی هم خپل سکیلز وکاروي اتمن کو ګوره وکټ هغه سي وکټ نه ولا چې بولینګ د پاره ډېر زیات سپورټي وي او هیلپ وکړه بولرانو سره خو بیا هم کاغي بیټسمنانو ګوري په وخت کې زما په نظر نبی بولینګ هغه سي ځای نه جوړې دي ځکه چې دواړه رائټ هینډ بیټسمنان ولاړو او سیټ بیټسمنانو نو هغوی ته بیا هغې وخت کې آف سپینر لږ اسانه وي او هغوی بیا هغې وخت نه هغه اور نه فایده اخلي بالکل کریم جنت چې څنګه یو اور تر سره کړ خو بیا هم مونږ ټول ټیم کې تقریبا شپږ بولران دي چې هغوی پراپر بولران دي او کولی شي چې په هر ټایم اني ټایم د هغوی ښه بولینګ تر سره کړه نو زما په نظر ګلبدین هم ښه اپشن و چې پاکستان خلاف میچ کې هغه کوم اور نو تر سره کړی خو بیا هم نن شروع ورنه هغه ډېر ښه وکړو بدبختانه لاست اور کې لږ رنز راغله خو بیا هم ګلبدین او همدغسې نوین او حمید هغه وخت کې ښه لګیا خو صرف دومره چې هغوی لاست اور صحیح فینش نشو او رنزونه پکې راغله مننه وصال صاحب مننه راشد خان سلامونه جوړ بخیر وعلیکم السلام زما پوښتنه دا ده چې تاسو نبي وګټه نو څه فکر کوئ غلطه پرېکړه نه وه چې تاسو اول باید بیټینګ کړی وای بیا بالینګ ځکه افغانستان همیشه په چیزینګ کې ستونزه لري او بل د نیوزیلند پر وړاندې لوبه ډو اور ډای ده تاسو څومره مدعیه شوه مننه مهرباني تاسو لحاظ نه خو مونږ الریډي کلیر مونږ دا سوچ چې مونږ به انډیا ته بیټینګ اول ورکو په دې چې انډیا بیټینګ په تیر دوه میچونو کې هم هغه رنزونه نو تر سره کړي او یو کې 150 او بل کې 110 رنز تر سره کړي خو بیا هم مونږ ویل چې هغوی بیټینګ چې کوم ځای کې ډېر مشکلات لري باید په هغې باندې اوله ټیک وکړي که شاید دوی 140-50 رنزه کوي نو مونږ ته چانس جوړېږي چې دغه رنزونه دغه هدف پوره کړو او بل دویم انینګز کې مونږ ایکسپیکټ کول چې ګراوند کې ډیو هم وي بال لومدېږي او زموږ سپینرانو ته هغسې هیلپ نه وي بیا نو د دې وجه وه چې مونږ لومړی بولینګ پرېکړه وکړه او بل میچ په اړه لا ورځې شته دی پکې 2 ورځې 3 ورځې نو تیاري به انشاءالله ښیي او کوشش به کوو چې نن په میچ کې څومره پازیټیو شیان وي هغه ځان سره واخلو او نیکسټ میچ ته یوسو السلام علیکم راشد خان اول خو تاسو ته مبارکي وایم تاسو 100 وکټې واغستې حضرت جمیل حسن مشرق ټي وي پاکستان تاسو نه یو ټیکنیکل سوال کوم د اصغر افغان ریټایرمنټ په باره کې په پلیئرز باندې ښه وخت هم راځي بد وخت هم راځي کله پلیئر ښه پرفارمنس وکړي نیکسټ میچ کې د هغې نه هم ښه پرفارمنس وکړي بیا منځ کې پکې خراب پرفارمنس وکړي نو د فینس د طرف نه ډېر زیات کریټیسزم کېږي دا کریټیسزم تاسو ایز ا پلیئر ایز ا پروفیشنل پلیئر تاسو څنګه زغمئ آیا تاسو ته یو سایکولوژیکل ایکسپرټ ضرورت وي که نه تاسو ته د فینس یو مینه پکار وي چې خیر دی دا پرفارمنس تاسو خراب وکړو نیکسټ میچ کې انشاءالله کوشش وکړئ دا غلطي به نه دوهراویږي نو تاسو دې اړه باره کې څه وایي وعلیکم السلام بالکل فینس همیشه چې کله پرفارمنس ونه شي هغوی ریاکشن ښایي خفګان ظاهروي خو بیا هم زما په نظر یو پروفیشنل ایز ا پروفیشنل پلیئر ته باید د هر یو کنډیشن سره خپل ځان بلد کړي که ښه حالات یې هغې کې باید ته خپل ځان کنټرول وساتې که بد حالات یې زما په نظر هغې ته باید سړی ډېر زیات سوچ ونه کړي هغه صرف یو جذبات د فینس یو وخت دپاره یي او هغوی په خپل ځای باندې صحیح ځکه چې کله به مونږ لوبې کتلې نو مونږ به هم همدغه شیان زړه کې راتلله
چې پلان کې خولو لوبونه کړه د دسې وکړه د هغه دسې وکړه نو زما په نظر دا خبرې هر ځای کې په هر لوبغاړي باندې که ته یو لس مین اف د میچز هم واخلې او په 2 میچو کې بیا ښه پرفارمنس ته سر نه کړې حتما به تا ته هغه ریاکشن راځي چې فینز هغه لس میچونه هېروي خو بیا هم از ا پروفیشنل کرکټر که ته غواړې چې غټ کرکټ وکړي نو ته باید غټ زړه هم وساتې او هغې دې حالات سره ځان ایډجسټ کړي نو حتما د هغوی ریاکشن ای په سوشل میډیا کې هغوی خبرې هم وي خو هر لوبغاړي د خپل ځان معلومات چې زه کولی شم هغه صرف یو بده ورځ وي ونه شي پرفارمنس هغه خپل ځای خو بیا هم لوبغاړي د خپل معلومات چې کوم ځای کې ما غلطي وکړه باید په هغې باندې زه کار وکړم او آینده میچونو کې زه ښه وځلیږم نو که دا خبرې مونږ هر څومره مو کړي چې فینس دې باید کرټیسایز نه کړي پلیران خو بیا هم دا خبرې راځي ځکه هغوی جذبات کنټرول ډېر مشکل دی او هغوی خپل په خپل ځای باندې صحیح دي خو از ا پلیر ته باید دې هر شي ته مینټلي ریډي اوسې مننه وروستۍ پوښتنه راخلو عرفان رشید خان السلام علیکم زما پوښتنه دا ده څلور الراونډرانو په شتون کې شرف الدین اشرف لوبول آیا سمه پرېکړه وه او بله پوښتنه دا کوم چې آیا تاسو اوس هم فکر کوئ افغانستان فاست بولرانو کمۍ سره مخ دی بالکل که وګورې شرف الدین په تیرو میچونو کې چې څومره میچونه هم شوي دي د افغانستان پریپریشن میچونه هغه ښه ځلېدلی په بیټینګ کې او مونږ ایز ا ټیم هغه باندې ډېر بیټینګ ایکسپیکټیشن و هغه نه بدبختانه لږ وروسته ووته خو بیا هم شرف الدین بیټینګ الراونډر دی هغه کولی شي چې اول ته د ښه بیټینګ درکړي او بیا بولینګ هم نو په T20 کې که وګورې تا سره څومره هم زیات الراونډرز وي تا ته بیا مشکلات ډېر کم وي هره لوبډله همدا کوشش وي چې مونږ زیات نه زیات الراونډران په ټیم کې واخلو ځان سره زما په نظر دا یو ښه پرېکړه وه خو بیا هم کله هغه کار وکړه کله ونه کړه دا کرکټ ته راځي پکې بله خبره د فاست بولینګ واقعا مونږ لږ سټرګل کوو فاست بالینګ نه په دې سټیج باندې غټ ټیمونو خلاف تا سره باید 140 پلس 145 پلس بولران وي چې کله هغه بولران تا سره راشي بیا ستا سپینرز ډېر زیات افیکټیو وي په دې لوبډلو باندې نو انشاءالله به وخت سره راځي زمونږ خو لا کرکټ اوس سټارټ دی اوس به دې نه وروسته کوشش کوو چې دغسې نوي ځوانان راشي او شته دی هم انشاءالله په هغوی باندې چې لږ کار وشي په آینده کې به تاسو وګورئ چې افغانستان نه به هم داسې بولران وي چې هغه به 140 145 پلس بولینګ کوي ډېره مننه راشد خان چې موږ ته کافي وخت راکړ او د ژورنالستانو پوښتنو ته مو ځواب ورکړ ډېره مننه Thank you for 100 questions. Thank you ډېره مننه Thank you everyone